Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем прохождение изгоняющего призраки Нового Эдема. Всем приятного просмотра. Мы начинаем. Мы с вами будем проходить дальше дополнительные задания. Дело о присутствии. Вот, также мы сейчас с вами переместимся. У нас с вами появилось развитие. Можем сейчас что-нибудь прокачать. Так. Угу. Увеличится настой. Идеальная смена. Давайте идеальная смена. У нас еще 2 духа как бы есть. И можно использовать... Антеи наносит больше урона. Давайте вот это в ожидании. Так, что у нас тут? Тут можно взять уничтожение врага. Восстанавливали 7% максимального числа очков здоровья. Шквала наполнена. Давайте вот это возьмем. Так, неплохо. Насчет предметов. Ой, мы так столько всего набирали. Мы вроде костюмы находили новые, нет? Ага. Чтобы улучшить костюм, нам хватает медь. Почему мне казалось, что у нас было много меди? Мы оружие подбирали. Но все они какие-то не очень, кроме вот этого. Счастливая звезда. Ага. Так, давайте еще чем посмотрим. У меня амулет только достался 3-го уровня. Так. Блин. Не знаю, какой выбор. Честно, вот вообще не знаю. Вроде вот этот неплохой. Но этот тоже неплохой. Давайте его улучшим. Опять же, нельзя. Ты бесит меня порой. Браслет. Какие тут есть? Вот этот неплохой. Но у него живучесть, упорство, здоровье, дух вообще маленький. Давайте все-таки его улучшим. Легендарный был теперь. И все равно он... Ну. Так, брошь. Брошь надо улучшить тоже. Нет, пока не можем мы брошь улучшить. Изгнательское кольцо. Изгнательское кольцо мы с вами... Шлак гнезда. Это... Или купить у ведьмы. Ну, и ведьма у нас... Настой тоже пока не можем. Подожди, нет, настой мы можем улучшить. Ай, блин, да нет, это... Нет, зимолюбки не хватает. Ай, вроде все подбираешь, и все равно недостаточно. Ребят, так, у нас есть одно дело о присутствии, так что мы сюда переместимся. А поближе у нас, давайте окажемся... Что поближе? Можно отсюда, конечно, пробежаться вот так, вот так. Или вот так. А что ближе? Ой, давайте вот здесь тогда. Так, подожди, надо выделить и переместиться. Так, выбираемся. Да ты чё, серьезно? Я же вас тут раз тогда здесь всех избила. Походу, недостаточно.
Can I join in too? Так и мы сейчас, получается, все дела присутствия выполним и просто пойдем дополнительно проходить. Это просто помогать людям. Сейчас пока призракам помогаем, потом людям пойдем. Сейчас по-любому, да, опять появятся. Это не должны здесь появиться, как бы. Сейчас сюда. We're not alone. Да, я вижу. Капитан корабля. Oh there. Can I help you? Doesn't she remind you of Goody Perkins? Hi, old lady. She seemed fine. We should look in on her. В смысле? А как она туда залезла? Это та бабка прикольная. А что с ней случилось? С ней же все было... Ну, с ней как бы... Все было нормально. Странно. Очень странно, ребят. Как-то жалко ее. Надо ее снять оттуда, вот что это такое. Там что, сейчас скоро все поселение, что ли, помрет, что ли? Потому что одних жителей духов спасаем. Так. Да, мы сейчас можем сорняки надо еще посмотреть, где сорняки все находятся. Один. Ну, куда ты ведешь, сорняк? Так, подождите. Идем по ветке. Один. Да, ты чё, блин, слезть не можешь. Один сорняк сюда идти. Здесь, в этой комнате. Другой куда-то ведет. Куда-то. Ага, один здесь. А тут их, получается, тут 3 сорняка. И один здесь. 3, получается. 3 сорняка. 3 же только, да? Сейчас мы с вами спускаемся, бьем вот сюда. Один. Вот. Да, быстрее, времени нет. И один вот сюда. И чё? Еще где-то? А, еще один где-то. Да ну. Подожди, надо посчитать. Может, их еще 4. Так, понятно. Один сверху там. Ну, их 2. Нет, все. А, вот еще один был. Их 4, значит. Мы пропустили. Их не 3, а 4, ребят. Я что, промазала? Ёб твою. И один вот здесь. Потом один тут. И один здесь. Да блин. Давай быстрее.
Надо веревку спустить здесь. На всякий случай. Угу. Что с этой бабкой случилось? This looks like the captain's cabin, frozen in time. Прикольно. Журнал капитана Перкинса. 30 марта 1687 год, 6 часов утра. Небо чистое, море спокойное, ветра нет. Выходим из Бостона 19 апреля. До города Ньюдена 12 дней моря. 1 синий кит, 2 гладкие кита. Матрос Паттон болен, скорее всего цинга. На всякий случай посадил его на карантин. 8 июня 1688 год. Мы пытаемся обогнать чуму. Я пошел на риск, несмотря на изменчивую погоду, чтобы как можно раньше поймать течение. Качка сильная, ветер тоже. Мы бросили плавучий якорь и убрали паруса. Надеемся, что он нас не унесет слишком далеко от Бостона. Это мое последнее плавание, теперь я это знаю. Во сне я вижу любимую возле нашего дома на утесе. Перед ней раскинулось безбрежное море, за ней залиты солнцем поля. Я вернусь домой к Эвизибу и буду хорошим мужем. The ship's captain was married to Goody Perkins. That must be why her ghost lingers here. They must have had a house. Can't be far, if it still stands. It's locked. There must be a key. Всегда. The years seem to have spared this place. How strange. Так, теперь нам нужно смотреть дом. Открываем нашу любимую карту. Это, скорее всего, это Нет, это не то поселение. А где их дом? Офигеть! А нельзя ничего поближе? А чего вы так на окраине живете? Подальше от всех? Далековато они что-то живут. That boat reminds me of Obereen. I went there once. Sat on the quay with my mum and my sister was eating cod and watching the boats. My father took me fishing. I too would watch the great ships come and go. I'd get restless. He'd give me the squid he'd grilled for his hand lines. I miss him. Я бы тоже хотела бы съездить куда-нибудь порыбачить. Я именно говорю про летнюю рыбалку, не про зимнюю, а вот про летнюю, да, было бы неплохо. Еще покушать какой-нибудь вкусной красной рыбкой, кальмара засущенного. Блин. Что-то захотелось рыбки и кальмара. Это тот дом, где мы с вами проходили, и там было поле. Вот она, да. И там стоял одинокий дом. А вот и ящик, который я не знаю, как туда пробраться. The house by the sea. Hepzibah's house. A lonely place for an old woman alone. Жилось пожилой женщине. No, it's not here. Where did I put that stupid key? Good day. What? Oh. Who are you? I don't know you, do I? Didn't we meet her ghost? Good day, ma'am. Red Mak Рэйta. We spoke, of late. I'm the Banisher. Why, yes, I do remember. You're the kind young man, the doctor.
or was it the rat catcher? What can I do for you? Noticed anything strange lately? Nothing stranger than usual. How about lurkers? Shadowy figures, perhaps, seen from the corner of your eye. The feeling that someone was watching you. No. Why? Well, here's the thing. I believe you may be haunted by a ghost. A ghost? Don't be silly. I have rats, maybe. I'm sure I've heard them scrabbling. But they're just rats. Change the subject. See if it helps. Did I hear you were looking for a lost key? Would you like me to help you look? Why, thank you, young man. That will be just fine. Have you any family, Goody Perkins? A sister, perhaps? I don't have any relatives left. Did you have a twin sister? My memory, sir, is lately like empty pages in the book. But I would surely remember a sister. A memory is failing. There's something you should know. In the wrecked hull of a sea vessel, I found your husband's log. Husband? The very idea. I've known no husband. I'm sorry. The log cannot be right. It must belong to someone else. It must. Right? Yes, it must. I've known no husband, and I'll not hear otherwise. Not so sure about that. I'll bid you good day, ma'am. You take care now, Richard. Her memory seems muddled. Mm-hmm. Is this the price of getting old? Well, let's find out. Походу у него проблемы с памятью прям вообще большие. Мне ж прям много жалко ее. Ну, старость не радость, как говорится. Так, записочка. Письмо от Мэри Клэр О'Хара. Дорогая вдова Перкинс, пишу вам по поводу неожиданного визита некого джентльмена, который сделал предложение моей сестре, как он утверждал, по вашему совету. Благодарю вас за беспокойство о будущем моей сестры, да и о моем тоже. Но умоляю, не вмешивайтесь в наши дела. Мы прекрасно справимся сами. Еще раз благодарю за заботу, но мы знаем, чего мы хотим и как этого добиться. Мэри Клэр О'Хара. Вдова. Значит, все-таки у нее был муж, она просто этого не Something's помнит. nearby. Where is it? Dust. Undisturbed. She mustn't have come up here anymore. I'll use a sextant, but I'd prefer a well-drawn map. It's really not that complicated. Map. Every time. Nothing interesting here. I want this for my mantle. You don't have a house. If I had a house, I would want this for my mantle. Офигеть, как красиво. У него даже дома нет. Как же она его стебет. Something's here. I feel an echo. Is all well? I heard a noise. Worry not, madam. Not about the furniture, leastways. Планоход у побережья видели китов, как к юго-востоку, так и к северо-востоку. В водах Нью-Эдена мало рыбаков, но много китов. Учитывая цену на ворование, мы могли бы быстро утвердиться на рынке. Дорогая Хевзиба, пишу вам в поисках утешения. После гибели Томкина я стала совсем одна. Я плохо вас знаю, а вы и вовсе меня не знаете, но нас связывает горе утраты. Наши мужья стали жертвами жестокого океана. Надеюсь, вы ответите на мое письмо, потому что мне очень одиноко. Думаю, вам тоже. Искренне ваша Салли, вдова Улсворт.
Да, она точно потеряла память. That witch put a curse upon my poor husband's boat. He lies dead in the briny deep, and she walks free. I'll not bear it, and nor should you. Your distress moves me, Mrs. Perkins. I'm very sorry for your loss. And I swear upon my honor as a servant of God, I shall not turn from the truth. You may trust me to deal with Deborah in the appropriate way. Attending that, please put the sickle down, for I fear you'll do one of us an injury. Goody Perkins was very angry. And she hated Deborah. Keep looking for the key. Ключ, на который выиграна Кит. Whale. I saw another like it on the ship. Key's hers. We should return it. Goody Perkins, here's the key. Key? What key? The key you were looking for. That key. The key. I don't know anything about a key. I don't want it. You keep it. You had a husband. Have you forgotten? Stop saying that. I've never married. When he died, you blamed Deborah. One of the widows from your husband's crew wrote to you. What happened? I'm no Deborah. I have no husband. And no Deborah, and you, sir, are bothering me. Please, leave. We'll get no more from Goody Perkins. Maybe someone at the Harrows will know something. Интересно. Look, there. I do believe that's our ghost. Это ее She's сестра? leading us somewhere. Let's follow her track. I don't like ghosts that run away. Come on then, keep up. Ugh. Это ее сестра-близнец или что? Или это она сама, просто она как-то в двух измерениях существует или что? Как-то все запутано, но интересно. Admit I'm surprised. Sweet old harmless Goody Perkins was an absolute hellion. People change over time. But since her husband died at sea, why blame Deborah for it? Perhaps she believed Deborah a witch and genuinely feared her. Let's ask her ghost. Где следы? Мы возвращаемся, что ли, назад на корабль? Туда-сюда, туда-сюда. Ахаха, ходим. Конечно, мы пришли с самого начала. Back here again. Maybe we missed something the first time. Что же могли Призраков могли упустить? Think you could take on a ghost? О, дядька взрослый. I have another insight. Throwing a tantrum, are we? А, Get еще. out of there! И все-таки...
И все-таки, да, мы что-то с вами забыли. Смотрите корабль. Хорошо, что мы здесь оставили веревочку, можно сразу залезть. Так, давайте включим. How does an old ship magically become newer? А? Он улучшился? Смотрите. Офигеть. Как так? Какие-то странности происходят. Уху! Привет, добрый друг. You could kill a fair few whales with one of these. You're not the type. Ну, сюда. Что там упало? Что-то упало. И что дальше? We need to look for somewhere to cross. Gone again. Wait, she led us here. She must have had a reason. А зачем она нас ведет? Хоть что-то показать? Она хочет пока... Веревка. I sense an echo somewhere nearby. Toki mi indrasta, skal nam phalas. Mercy upon me, O God, according to thy loving kindness. For I have done this evil in thy sight. Hang me up before the Lord against the sun. That is, fierce anger be turned away. Deliver me from my blood guilt. Purge me, and I shall be clean. Tell me you understand what is going on. Is she trying to warn us about something? She killed herself out of guilt. But guilt about what? There she is. I pray she stays there. No more running. Вообще не понимаю, что происходит. Я так запуталась. Вы хоть вообще что-то понимаете? Потому что я вообще пока вообще ничего не понимаю. Как она может быть там и здесь? Сестра это ее или нет? Что-то вообще ничего не понимаю. What strangeness is this? Can you really be Goody Perkins? I can be Hepzibah Perkins, and I am. I know Mr. McRae, but I don't know you. I'm Antei Duarte. I need your help. I do not wish to ask for it, but I must. I have prayed for help, but God has not sent his answer, because I do not deserve an answer. Unless the answer is you.
then God mocks me. But at least he answers. Why are you here? What draws you to this ship? It all began and ended here. I have been punished for my sins. But God has given me the chance to right my wrongs. I must take it. I must warn me, her, of the danger. The gates of heaven are closed to me, and the Lord is deaf to my complaint. I've committed the greatest of all sins. I denied the life he gave me. Damnation eternal awaits us both. I must save her from herself. Life can take you to the darkest places. I know this. I know how tempting a permanent solution to a temporary problem can seem. Yet some consider it the worst of sins. What brought you to it? God knows. And I would prefer to keep it between he and I. If you want us to help, we'll need to know. I just need you to get away from her. Every time you ask her the question, it's one more chance for her to remember. This is... How can you be alive and dead at the same time? This is the Lord's punishment. This is his will. I remember the bone-chilling cold as I wandered in the endless darkness. Then, suddenly, his warm and dazzling light enveloped me and brought me back. Here, to where I'd lost my life. This is my penance. Damned to watch, helpless, as I sin against him. Again, and again, and again. But then, I thought perhaps not. Perhaps this is my chance for redemption. For absolution. For salvation. Your living self seems to have lost her memory. Any idea how? She has lost her memory because she is haunted. Perhaps this is why God has sent me. You remember, and she forgets. What happens if it starts to come back to her? Then she will remember, and I will forget. This is genuinely fascinating. If she remembers, I have failed. I am the keeper of her memories, her pain, her faults and her guilt. I protect her from the past to safeguard her future. You don't protect her, though. You're killing her. Then she dies without adding to her sins, and I am no longer needed. We must go now. Please, save her. What now? We go back to the old lady's house and check in on her. Дневник моряка, страница 3, 4 июня 1671 год. Море неспокойно, китов сложно заметить. Боцман говорит, что так может продолжаться неделями. 10 июня. Скука смертна. 11 июня. Заметили плавник, синий кит, синие, большие, гарпуном пока не попали, но капитан его преследует. 13 июня. Клянусь, охота на кита все равно, что война. Джиллиана ранила, бочка упала на ногу. 18 июня. Рана с Джиллиана воспалилась. Похоже, домой вернется без ноги, если вообще вернется. Так, ну возвращайся в тот дом старушки. The spot has to be close. Ай, подожди! Что было? Ну ладно. Опять мы... This case is beyond me. What about you? Charles once told me about a time-traveling ghost. I didn't believe him.
Chronos. God of time. This has something to do with the ship. Well, obviously. Exactly what I was thinking. The nightmare likes to play with time. No more nights and winter never ending. This may be some sophisticated punishment for Hepzibah. Странное наказание, она как бы и мертва, и как бы и жива. Такое ощущение, что она, знаете, ходит между мирами. Интересное, конечно, явление, но непонятное. Я пока не поняла, I как... don't think she's home. В смысле не дома? Куда ты делась? Call on me. Goody Perkins! Look, the rock. There's an echo here. Где камень? А. A strong memory clings to this place. Come on! Won't someone do something? All right, I'll start then. Cowards you all! We welcomed you, and this is how you reward us. Confess now, woman! Confess the names of your accomplice witches, or be sent back to the rotten hell you worship! Камень, покрытый призрачными пятнами. Именно с этого камня, положенного в Хевзибе Перкис, началась казнь Деборы Камени. Damn it. Wish we hadn't seen that. But we have seen it. Now we know. А она-то и не невинная, эта старушка. Офигеть. Я думала, что она... Прости, но мы ищем тебя настоящую. Где там шибайся. Вот он сидит, смотрите-ка. I'm so sorry, Richard. I've kept you waiting, but now I'm here. Она пошла призраком поговорить. Просто мы с тобой разговариваем. How bad is it? She remembers, and soon shall I die. You took part in the torture and murder of Deborah Comenius. You killed her. I could not bear the grief of my husband's loss. It turned to anger. I sought a culprit. My rage was blind. I knew Deborah guilty, because I needed her to be guilty. I was not alone in it. I share the blame, but the guilt is all my own. This mistake, how do we stop you, or her, from making it? Talk to her. She remembers. The curse will be repeated. Her memory returns and she remembers the stone. She remembers the day she killed. The day she killed Deborah. The memory of that sin, of her blood guilt, will drive her to another sin yet worse. I must be stopped. We must go now. Please, don't let her do it. Save me from the sin I'll soon commit.
Mrs. Perkins, are you all right? I have a weight upon me. The stone. The stone. May God forgive me. What have I done? I remember now. I remember everything. Aye, and I can tell you're upset. It's a lot to take in. Unfortunately, there's more. There's a lot more. The ghost that haunts you is you. It's hoping to stop you doing something that you'll regret. My ghost! Is this why sadness hangs heavy on my poor heart? Is this how I feel my guilt? Life is a gift to be cherished. Sadness fades, joy returns. You can't throw it away. I know. But what if that's what I deserve? You're a good soul, sir, and a man of action. Help me. Spare me my misery. I beg you, end it. End it now. We're banishers. We end hauntings. That's all we do. I'm a banisher, ma'am. And I'll gladly deal with your ghost. But that's all I can do. Mrs. Perkins, it's time. You heard. Show yourself. Да, ее мучает очень сильно чувство вины. Сильное прямо, что она пошла и, извините, забрала свою жизнь, скажем так. Ну, блин, я понимаю, ну, надо жить как-то с этим. Надо себя в первую очередь простить, измениться, не знаю. Делай добро, делай какие-то вещи, помогай людям там. Может, тогда твое сердце успокоится. Так, давайте поможем вознестись. Как-то... Что, помогаем возноситься. Она отмучилась уже. You, the ghost of Goody Hepzibah Perkins, have suffered enough. Time to leave your past behind you. Time to go. No. You don't understand. It will happen again. God will call me to return. The history of tomorrow stands unwritten. Your presence has swayed her. As you, the ghost, leaves, a new path opens for the living Hepzibah. Perhaps now she shall choose differently. What if you were wrong? What if my peace is but brief? What if you were right? Oh. You have been here. Is this my future? Is this my punishment? Я надеюсь, она не совершит ту ошибку, что совершил ее призрак, и она не запустит опять вот это, знаете, бесконечность. Надеюсь, она не будет ходить по кругу, и она исправится в конце концов. Давайте, дорогие друзья, на этом закончим.
на этом прохождение. Надеюсь, вам понравилось. Не забываем ставить лайки, писать свое мнение в комментариях. И до новых встреч. Пока-пока.